Namaskara. Welcome to Physics with Garud. See, I have already uploaded the numericals on the chapter alternating current in my Telegram channel. In today's class, I would like to go through the numericals from the chapter alternating current. Without wasting much of your time, let me start it. Students, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ, 5 mark sure shot ಇದು. So 5 marks ಗೆ sure shot questions ಇವು. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 here. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1. A 20 ohm resistor and 1.5 Henry inductor, 35 microfarad capacitor are connected in series with a 220 volt 50 Hz AC supply. Calculate the impedance of the circuit and also find the current through the circuit. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಇದೆ. ಆ ಎಸಿ ಸರ್ಕಿಟಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ 20 ಓಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.5 ಹೆನ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 35 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -6 ಫ್ಯಾರಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ವಿತ್ 220 ವೋಲ್ಟ್ 50 ಹರ್ಟ್ಜ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ERMS is now equal to 220 volt and frequency F is equal to 50 Hz ಅಂತ. Calculate the circuit impedance ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ Z is equal to question mark and also find the current through the circuit. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ IRMS is equal to question mark. I hope you have understood the data here. We all know that Z is nothing but root of R square plus XL minus XC whole square. Andre, you have to first determine what is the value of XL here. XL will now be equal to L omega, which is nothing but L into 2 pi F. And XC is now equal to 1 divided by C omega, which is nothing but 1 divided by C into 2 pi F. ಇದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ XL ಬಂದಿರುತ್ತೆ, XC ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಓಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗಿತೀರಿ. Z is now equal to root of R square plus XL minus XC whole square. ಇದು ನಿಮಗೆ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತದೆ. Z will be the answer that I have found is 380.53 ohms. This is the value of Z. Students, later on you can work it out. ಈಗ ನಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳೋಣ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಅಪ್ಲೈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ERMS is equal to IRMS into Z, or I can tell that IRMS is now equal to ERMS divided by Z. So therefore I can now tell that IRMS is now equal to, students, that the answer that I have found is 0.57 amperes. So this is a typical 5 mark question from your question paper itself. Let us proceed to the next question now. Alternating source of EMF 220 volt 50 Hz is connected in series with a resistance of 220 volt 20 ohms and inductance 100 millihenry and capacitance 30 microfarad. Does the current lead or lag the voltage? What is by what angle ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Please concentrate, students. It's an important problem. A source of EMF 220 volt ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಸಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 220 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 220 ohms ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R is equal to 220 ohms. Inductance L is equal to 100 into 10 to the power of -3 henries. Capacitance C is equal to 30 into 10 to the power of -6 farads ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Does the current lead or lag the voltage? By what angle ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ phi is positive
ಆಂಗಲ್ ಫೈ ಏನಾಯ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಫೈ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಫೈ ಏನಾರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಫೈ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಫಸ್ಟ್ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ you are required to determine what is the angle phi here. In this regard, what we can do is we can use the equation phi is equal to xl minus xc divided by r. Actually ಅದು xl difference xc ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ xl minus xc divided by r ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಗ xl ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ, which is equal to L omega, which is nothing but L into 2 pi f. Similarly, you will determine xc, which is equal to 1 divided by c omega, which is nothing but 1 divided by c into 2 pi f. ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ tan phi is now equal to xl minus xc divided by r ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ xl minus xc divided by r ಮಾಡಿದಾಗ what I have found is tan phi will now be equal to, if you simplify it, you will get the answer. It will be 0.3398, or phi is now equal to tan inverse of 0.3398 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Therefore, check it with the logarithmic table, Clark's table ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Angle will be equal to 18.76 degrees. ಯಾರಿಗಿದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, I will help you out. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ I can now tell that current leads ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. Current leads ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. I hope you have understood this problem very much clearly. Very simple, straightforward. Again a 5 mark problem. Let us proceed to the next one now. Calculate the resonant frequency Q factor of series LCR circuit. ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಬಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೂ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಏನಿದೆ? Calculate the resonant frequency Q factor of LCR circuit containing a pure inductor of 3 Henry, capacitance of 27 microfarad and resistance of 7.4 amperes ಅಂತ ohms ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಡೇಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣಂತೆ. L is equal to 3 Henry ಅಂತಾನೆ. Capacitance C is equal to 27 into 10 to the power of minus 6 farads ಅಂತಾನೆ. Resistance R is equal to 7.4 ohms ಅಂತಾನೆ. What is the resonant frequency? FR is equal to question mark antana. And then you are asked to determine what is the Q factor or simply Q. Is the question kenan. So first again madona FR ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣಂತೆ. FR is equal to 1 divided by 2 pi root of LC. Direct formula ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. You will determine FR, which is what I have found to be equal to 17.692 hertz. This is the value of FR that I have found. Similarly, Q factor Q bekiga. Q is nothing but voltage across inductor divided by applied voltage, or voltage across capacitor divided by applied voltage. Okay, or you can just write it as Q is now equal to IRMS into XL and IRMS divided by R. Why R? Because this section is valid only under FR, and at FR, okay, XL is equal to XC, therefore impedance Z is equal to R. So IRMS na eliminate ಮಾಡ್ತೀರಿ, then I can tell that Q is now equal to XL by R. ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತದೆ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ XL ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, L into omega R divided by R. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ the answer that I have found is 45. ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, it's just a ratio. This should be the answer. A typical 5 mark question. If things go fine, this might be your question with a little bit change in the value. Let us continue to the next part now. So next question is, a sinusoidal peak voltage value of 285 volt in LCR circuit has a resistance of 5 ohm, inductance of 28.5 millihenry,
capacitance of the capacitor 800 microfarad connected, find the resonant frequency, impedance, current. ಇರ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳಾನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೇಟಾ ಬರೆಯೋಣಂತ. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ವಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ. ನಾ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಇ ನಾಟ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೋತೀನಿ. ಇ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 285 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, is applied to LCR circuit with resistance R is equal to 5 ohm ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. And pure inductor of inductance L is equal to 28.5 into 10 to the power of minus 3 henries ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. And capacitance C is equal to 800 into 10 to the power of minus 6 farads ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? Find the resonant frequency FR is equal to question mark ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ Z is equal to question mark, ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ IRMS is equal to question mark, ಡೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ P is equal to question mark. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳೋಣ. Now clearly you can make out that this problem is based on resonant frequency. So resonant frequency ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, FR is equal to 1 divided by 2 pi into root of LC ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ FR that I have found is 33.32 hertz ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. So this is the value of FR. Next step, see the entire problem is based on resonant frequency. Entire problem is based on resonant frequency. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, at a particular frequency called resonant frequency, XL is equal to XC. When XL is equal to XC, then Z is equal to R. Correct? Then I can tell that ERMS is now equal to IRMS into, instead of Z, I will write it as R. Correct? Then IRMS will now be equal to, okay, IRMS is now equal to ERMS divided by R, which is equal to now, ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 40.30 amperes ಬಂದದ. This is the current. And next step we are required to determine power. Power P is equal to ERMS into IRMS. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. You will get the answer to be equal to 8120.45 watt. And the last part here, ನಮಗೆ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ. Z is equal to R ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ impedance is equal to resistance, therefore it will be 5 ohms. Okay, fairly simple problem. I assume that majority of you have worked it out. Let us proceed to the next part now. Next part nodri, a pure inductor of inductor 25 millihenry is connected to 220 volt 50 hertz. Find the inductive reactance ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, RMS value of current, peak current in the circuit. So step number 1, pure inductor ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ, L is equal to 25 into 10 to the power of minus 3 henries ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. Is connected to a source ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ measured value of voltage ERMS is equal to 220 volt and frequency F is equal to 50 hertz ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Find the inductive reactance. So first part of the question you are required to determine what is XL. Second part of the question, IRMS is now equal to question mark, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಾನ, and peak current ನ I0 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, which is equal to question mark. So ಇಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಗ XL ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. XL is equal to L omega, which is nothing but L into 2 pi f. You will easily determine it, and the answer that I have found to be equal to is 7.85 ohms ಅಂತ ಬಂದದ. This is the value of XL. ಅದೇ ರೀತಿ IRMS is now equal to, since it is a pure inductive circuit, XL is equal to Z here, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ. Then I can tell that it is ERMS divided by XL. So ERMS is already given, XL you have found, then the value of IRMS will be equal to 28 amperes. ಅದೇ ರೀತಿ if you work out I0 ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, IRMS is equal to I0 by root 2, or this implies I0 is now equal to root 2 into IRMS. So root 2 into IRMS ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ the answer will be 39.59 amperes. This is the value of I0.
ಸೊ ಈಸಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, 100% 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. A resistor of 100 ohm, inductance 0.5, capacitors in series are containing in a AC circuit 220 volt 50 hertz. The current in the is ahead of voltage by 30 degree ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Find the value of capacitor. Concentrate. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ, ಎ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ 100 ohms ಅಂತಾನೆ, R is equal to 100 ohm ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ L is equal to 0.5 henries ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ 220 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ERMS is now equal to 220 volt and frequency F is equal to 50 hertz ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. In the circuit the current is leading, ಅಂದ್ರೆ phi is equal to 30 degree ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. What is the value of C ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ನಾವು. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, tan phi is now equal to XC minus XL divided by R. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ XL minus XC ತಗೋತಿದ್ದ, ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ಅಹೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಅಹೆಡ್ ಬೋಲೆ ತೋ ಕ್ಯಾ ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೌದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ XC minus XL by R ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಹೌದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನನಗೊಂದು XC ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. XC will now be equal to R into tan phi plus XL ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, XC is nothing but 1 divided by C omega which is equal to R into tan phi plus XL. What is XL equal to? XL is nothing but L omega which is nothing but L into 2 pi f. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ 1 divided by C omega into R into tan phi plus ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ XL ಇದ್ದಲ್ಲಿ L into 2 pi f ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ C ಗೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತ? C will be equal to 1 divided by 2 pi f into R into tan phi, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ XL ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ L into 2 pi f ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ ಲೆಂದಿಯರ್, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಇಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. 14.74 into 10 to the power of minus 6 farads is what is the answer that I have obtained. ಇದು ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಬಹಳ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೌ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? An inductor and a bulb are connected in series, okay, 220 volt 50 hertz. A current of 11 ampere flows in the circuit. The phase angle between the voltage and current is pi by 4. Calculate the impedance inductance of the circuit. Easy question. ಏನಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಲ್ಬ್ ನ ಎಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಲ್ಬ್ ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬಲ್ಬ್, ಅಂಡ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಜಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೌ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ERMS is given to be 220 volt. Frequency F is equal to 50 hertz. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ, 11 amperes ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ phi is equal to pi by 4. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ Z is equal to question mark, ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ L is equal to question mark. ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ Z. Apply Ohm's law for the entire circuit, that is ERMS is equal to IRMS into Z.
Or I can now tell that IRMS is now equal to ERMS divided by Z. ERMS divided by Z. Or IRMS, sorry, just a minute. We are required to determine Z ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಿಸಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ Z ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣಂತೆ. Okay, so Z is now equal to ERMS divided by IRMS ಅಂತೀನಿ. Now we will determine what is Z equal to. So Z here that I have obtained is equal to, okay, impedance of the circuit Z value 20 ohms ಬರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ರಿ. Okay, then next step we are required to determine what is inductance. Z is equal to root of R square plus XL square ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೇಡ, ವಿಲ್ ಗೋ ಬೈ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, why to waste that? Okay, instead of calculating resistance and so on, what we will do is, first step we will try to determine the angle here. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ tan phi is equal to XL by R. Do you agree? Or tan of pi by 4 is now equal to XL divided by R. Do you agree to this? Or I can tell that this implies XL is now equal to R into tan of pi by 4 anteni. Okay, what is tan of pi by 4? I will simplify that. You will get the answer which will be equal to L is equal to now. Okay, andre idu XL na L into, just a minute, L into omega which is equal to R into tan of pi by 4. ಹೊಡ್ಕೋತ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ. Okay, or L is now equal to 0. The answer that I have got 0.0450 henries. This is the value of L. Okay students, ಎರಡು equation ಇರೋದು phi ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಒಂದು tan phi is equal to XL minus XC divided by R ಮಾಡ್ಬೋದು. cos phi is equal to R by Z ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ. So unnecessary, I don't want to get into that. Okay, then very important problem ಏನಿದೆ, a 60 watt 10 watt lamp, 60 volt 10 watt lamp is to be run on 100 volt 60 hertz AC supply. Calculate the inductance of the choke coil required to be connected in series with it to work the bulb. Choke coil ಅಂದ್ರೆ ಏನು, L ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಿವನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 60 ವೋಲ್ಟ್ ಬಲ್ಬಿಗೆ 100 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾನಂದ್ರೆ 60 ವೋಲ್ಟ್ 100 ವ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ 100 ವೋಲ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಬಲ್ಬ್ ನ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂದಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ERMS ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ AC ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ಗೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇದು R ಇದೆ, PD ಡ್ರಾಪ್ ಆತಿಲ್ಲ, ಬಲ್ಬ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಲ್ಬ್ VR ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ ನ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. VR is equal to 60 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. PR ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಥವಾ ಬಲ್ಬ್ is 10 watt. It is to be run on, ಅಂದ್ರೆ ERMS is now equal to 100 volt and frequency F is equal to 60 hertz. Okay, calculate the inductance. L ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. This is the question, beautiful question. ಬಹಳಷ್ಟು ಸತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕೇಳಾರ, ನೀಟ್, JE, KCET, earlier AI-EEE, okay, earlier AIPMT ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಹೌದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ IRMS ಏನಾದ್ರು ಗುದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಪವರ್ PR is equal to VR into IRMS. Am I right? ಯಾಕೆ, ಪವರ್ is basically ERMS into IRMS. This voltage is VR, this voltage is VL. Therefore this power will be equal to current into voltage.
By this I can easily determine IRMS. So IRMS that I have found to be equal to will be 1 by 6. 1 by 6 amperes ಬಂದಿರ್ತದೆ. Next step you will determine R. Anybody can tell you VR is now equal to IRMS into R. Using this determine R, which will be equal to 360 ohms. Then next step ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ Ohm's law applied to the entire circuit. ERMS is equal to IRMS into Z ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ IRMS ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್. Using this I will try to determine Z, and the Z that I have found is equal to 600 ohms. This is the value of Z. Then Z is, this step is very important student. Z is equal to root of R square plus XL square ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. Don't worry, lengthy ಇದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೆಪ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. Then squaring on both sides, then Z square is equal to R square plus XL square. Using this I will determine XL. Okay, using XL I will try to determine L. How? XL is equal to L omega, which is nothing but L into 2 pi f. Now L will be equal to, the final answer that I have obtained is 1.273. This will be the value of L. I assume ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. Let us proceed to the next problem now. Next problem ನೋಡ್ರಿ. A series LCR circuit with R is equal to L is equal to C is equal to is connected in variable frequency. Okay, when the frequency is equal to the natural frequency, बोले तो resonant frequency, what is the average power consumed over a one complete cycle? Concentrate now. He is telling that R is equal to 20 ohm, L is equal to 1.5 Henry, C is equal to 35 micro, andre 35 into 10 to the power of minus 6 farads. ERMS is equal to 200 volt. Okay, resonant frequency FR ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಪವರ್ ಕೇಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ. Power in resonance ಏನಿದೆ? P is equal to ERMS into IRMS. Correct? Or I can tell that power P is now equal to ERMS into IRMS can be written as ERMS divided by R. Or I can tell that this implies power P is now equal to ERMS square divided by R. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಪವರ್ P will be equal to 2000 ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋ ತಲೆಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಫೇರ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ a 5 mark ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲಕ್ಕಿ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us proceed to the next question. Again important problem students, important ಇದೆ ಇದು. A 1 by 12 pi millifarad capacitor in series with a 40 ohm resistor and 110 volt 60 hertz supply. Calculate the maximum current, phase difference between maximum current and maximum voltage. Start ಮಾಡೋಣ, ಡೇಟಾ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Capacitance of the capacitor ಕೊಟ್ಟಾನೆ 1 divided by 12 pi into 10 to the power of minus 3 farads ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Resistance R is equal to 40 ohms ಅಂತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ERMS is equal to ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು 110 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ F is equal to 60 hertz ಅಂತಾನೆ. Calculate the maximum current ಅಂದ್ರೆ I0 is equal to question mark ಅಂತಾನೆ. Phase difference ಅಂದ್ರೆ phi is equal to question mark ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಾನಿಲ್ಲ? ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. I0 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? I0 ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ Z ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? XC ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. XC is equal to 1 divided by C omega, which is nothing but 1 divided by C into 2 pi f. Then calculate the value of Z, which is equal to root of R square plus XC square. Then next step, part A of the question, ERMS is now equal to IRMS into Z ಅಂತ ಹೇಳಿ I will calculate what is IRMS, and IRMS will now be equal to ERMS divided by Z. I will calculate IRMS and I have found the answer to be equal to 1.02 amperes. Okay, and using this I will determine I0, which is equal to root 2 into IRMS, and root 2 into IRMS ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1.442 ಆಂಪಿಯರ್ ನನಗೆ I0 ಬಂತು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫೈ ಕೇಳೋಣ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಚಿಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, tan phi is equal to xc/r. ಮುಗಿದೋತ್. ಈಸಿಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ tan phi. ಅಂದ್ರೆ phi is equal to the answer that I have obtained is 68.2 degrees ಬಂದದ್ದು. 5 mark easy question, important at the same time. ಮುಂದೋಗೋಣ. Let us consider the next question. Beautiful question. ಇದು ಬೇಕಂತ ಹಾಕಿರೋದು ನಾನು. ಇದುವರೆಗೂ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ. A coil of inductance 0.5 Henry, resistance 100 ohm, 240 volt, 50 hertz. ಓಕೆ, ನಮಗೇನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಲೆತೋ I0, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ t. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟನಪ್ಪ, L is equal to 1/2 ಹೆನ್ರೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, R is equal to 100 ohms ಅಂತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳ್ರಿ, 240 ವೋಲ್ಟ್ ಲೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗದ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗದ. ERMS is equal to 240 ವೋಲ್ಟ್ ಲೈನ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ F is equal to 50 hertz ಅಂತ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ I0 is equal to question mark. What is the time taken, T is equal to question mark. ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇವ್ ಫೇರ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, I0 ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಡ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಈಗ, ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್, XL ಕಂಡಿಡಿತೀನಿ, L omega which is nothing but L into 2 pi F ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ Z ಕಂಡಿಡಿತೀನಿ, which is equal to root of R square plus XL square ಅಂತೀನಿ. So the value of Z that I have found is 186.14. okay, so this is 14 ohms. This is the value of Z that I have found. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, I will say ERMS is equal to IRMS into Z. okay, or this implies Z is now equal to this is now equal, IRMS is now equal to ERMS divided by Z, which is equal to 1.29 amperes, and I0 is now equal to root 2 into IRMS. so root 2 into IRMS ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1.824 amperes ನಮಗೆ I0 ಬಂತು. ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಬಾಳ್ ಮಂದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ರಿ. tan phi ತೆಗಿರಿ, tan phi is nothing but XL/R. ಓಕೆ, tan phi is equal to XL/R ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ phi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 57.5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ, ಅದ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ. ಇದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಇದನ್ನ ರೇಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ phi is equal to 57.5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಂಟು ಇದು pi divided by 180 ಮಾಡ್ತೀನಿ, pi divided by 180, or phi is now equal to 1.003 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಇದು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾರ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಹಾರ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ is equal to 5/t ಹೌದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ಮೇಲೆ t is now equal to ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ, 5 divided by omega ಬರೀತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ 5 divided by 2 pi f ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, or this implies that t is now equal to 3.19 into 10 to the power of -3 seconds ಅಂತ ತಗೋತೇನೆ. ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ನಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮರೈಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ತಲೆಗಿರ್ಲಿ ಅದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಟ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, and in case of any doubts please let me know. I enjoy doing so. ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, please subscribe the video. okay, subscribe the channel, share the video. okay, do like and comment, and definitely in case of any doubts please let me know. right?